Hello and welcome to the Trailblaze Continuance story, which is also the collab event with the Fate Stay Night. We already knew that there's a lot of Fate references in the Star Rail, and now there is Fate itself in Star Rail. From the look of it, we got to Penacony, and Forrest is still on the hold, waiting for the Danheng voice released at least. And speaking of voice, we will be playing the whole event in Japanese voiceover, true to the anime culture, I guess, and basically there is an argument that we could go for the English voiceover for the fully English voiced stages, but it's too much playing around, and let's just go full immersion, full GP, and yeah, let's start with the story recap. 調和セレモニー騒動の余波が収まった後、スターピースカンパニーは念願の夢の星への進出を果たし、請求列車の七死人たちはピノコニーの株主となりました。Wow, that's the first time I listened to Sampo's voiceover. As the ashes of the Charmony Festival fade, the Interstellar Peace Corporation successfully established itself on the planet of dreams, with the Nameless on the Astral Express becoming one of the planet's shareholders. そして今、この銀河有数のリゾート地で新たな番組が始まろうとしています。Now a great spectacle is about to unfold yet again in this holiday resort, famed throughout the cosmos. イプシロンのスーパースター、オーク家の意思決定者ロビンさんが主演を務め、 Starring the superstar of Epsilon and the head of the Oak family, the lead actor is Miss Robin. カリスマ性とユーモアを兼ね備えた七死人、請求列車の開拓者が共演。 Featuring a special appearance from the stylish and witty Nameless, the trailblazer of the Astral Express. さらにスマートでありながら強引な一面も併せ持つ銃の赤心が一人、アベンチュリン総監が友情出演。 With a powerful guest appearance from the charismatic and commanding director Aventurine, one of the 10 Stonehearts of the Strategic Investment Department. 名を馳せた映画監督ミスター・レックとその友人が手掛け、ルーさん家の当主でありピノコニーのビジネス巨頭でもあるオーディさんが単独出資。 Directed by the renowned Mr. Reka and his trusted compatriots, Leslie, exclusively sponsored by Old Odie, the head of the Alpha family and a business tycoon of Penacony. そしてスコートさん、 Oh God. どなたでしたっけ？動物のモノマネが得意なカンパニーの社員さん？とにかく市場開拓部も参戦。 Of course, Skott is here too. And then there's Wait, who? Ah, that IPC specialist who is good at mimicking animals. Well, anyway, the marketing development department is in on this too. 美しい夢と聖杯戦争は全宇宙のエンターテインメントチャンネルで絶賛放送中です。ぜひご覧あれ。 Sweet Dreams and the Holy Grail War, now airing across entertainment channels throughout the universe. Teleport. Cool. So, by the way, the tempo was actually behind us too. Let's assemble quickly the team. Wait, what is this? Anyway. Okay, that will be our team here. But with Saber, Archer, Trailblazer. Like the whole, everyone that was in this patch. Okay, Robin and the Holy Grail. お久しぶりね。スクリューガムさんからあなたが来ると聞いてここで待っていたの。 And this is for me everything like first time hearing their voices. It's been a while, Trailblazer. Mr. Screwball said you would stop by today,
so I figured I would wait here for a bit. これが開鎖宇宙のテスト装置？ So this is the device for testing the Divergence universe? You are interested in the Divergence universe too? いいえ、そういうわけではないわ。折り紙大学で歴史を学んだことはあるけれど、私は研究者には向いていないから。Oh, you have got the wrong idea. I may have taken some history electives back at Paperford University, but I'm hardly the right person for scientific research. 実は今日はある人に頼まれてあなたにプレゼントを持ってきたの。I'm here today on someone's behalf to bring you a gift. この前ピノコニーで開かれた聖杯戦争のことまだ覚えてる？ You still remember the Holy Grail War we had back in Penacony? What do you mean? Where did the Astral Express had time for this? 聖杯戦争？ The Holy Grail War? この聖杯と呼ばれる器物、本当に不思議よね。あなたと一緒に冒険したことは覚えているのに、細かいことは霧がかかったようにぼやけてしまって、ちゃんと思い出せないんだもの。It's indeed bizarre. This so-called Holy Grail Curio, even though I still recall what we went through together, some of the details always get a bit hazy when I think back on it. この聖杯はプレゼントとしてオーディさんから贈られたもので、聖杯戦争に参加した人への償いだそうよ。私はこれが貴重石号の飾りとしてぴったりだと思って、オーディさんも賛同してくれたの。Old Oti gave me this Holy Grail as a token of gratitude for everyone who participated in the war. I wanted to display it on the Radiant Feldspar. He agreed wholeheartedly, saying, ほっほっほ。あらゆる願いを叶えてくれるという聖杯。貴重石号に展示するのに、これほどふさわしいものはありません。と言っていたわ。Oh, oh, oh. What better decorations for the Radiant Feldspar that a cup said to grain any wisher? Talk about granted. 安心して。スクリューガムさんが聖杯を無害化してくれたから、今のこれはただの夢の泡。願いに応えるなんて不思議な力はもうないわ。Mr. Scrorum was entrusted to neutralize the power of the Holy Grail. No, it is just an ordinary dream bubble, stripped of its wish-granting properties. あと、ずっと気になっていたんだけど、もし本当に聖杯で願いを一つ叶えられるとしたら、あなたはどんな願い事をするのかしら。I have always wondered, if the Grail really could grant your wish, what would yours be? 叶えたい願い。聖杯戦争の時も似たようなこと聞かれたような。A wish, Just like someone asked me a similar question during the Holy Grail War. When did this war happen? Your thoughts gradually rewind to the beginning of that Holy Grail War. Its main vague details gain clarity. Okay, so it is the event, I guess. It was a long time ago. Or not so long ago. スター・オブ・ザ・フェスティバルとして彼は多くの人々の注目を集めてきました。As Penacony's least festive superstar, Trailblazer was once the center of everyone's attention. That sounds just like Sampo. そして今、前代未聞の第1回ピノコニー聖杯戦争の開幕を控え、再びステージの上に舞い戻ってきたのです。And now, with the unprecedented first Penaconial Holy Grail War about to kick off, Trailblazer is back in the spotlight. ほらお兄さん、早く手の甲にある何でしたっけ、
タトゥーを観客たちに見せてください。Come on, buddy. Show the audience that, what is it called? Tattoo on your hand? これはレイジだ。 Is the command spell. そう、霊樹。聖杯戦争の参加資格でもある霊樹の力があれば、ピノコニーの歴史に名を刻む人物たちを従わせることができるのです。Right. Command spell. Proof of your selection to join the Holy Grail War. They say its power lets you command legendary figures from Penacony's history to fight for you. では、ここからは水晶日報のエリート記者さんにお任せしましょう。And now, let's give up the floor to the star reporter of the Crystal Daily. 名誉隊員、もし聖杯を手に入れたら、どんなお願いをする気なんだ？ I don't know which voice it is. So, honorary member, if you win the Holy Grail, what wish would you want to grant? I want to swim in money. I wish for peace across the universe. It is time for me to become the Eon of Elation. I would wish for 2 more wishes. Why are you two even here? Why are you two even here? それじゃあ質問の答えになってないぞ。さては人には言えないような願い事なんだな。Where is this? I don't know. I don't recognize the voice. What? Looks like our honorary member is dodging the question. Would it be they have got a secret wish they don't want anyone to know? Is it Hook? Is it Hook and Sampo? じゃあ聖杯戦争を勝ち抜く自信はあるか？ Because he looks down. Well then, do you think you have got that it takes to win the Holy Grail War? Why are you both acting as reporters? Okay, your betcha, there's no way I'm winning this. I'm not that eager to win, honestly. I don't want to win and I don't want anyone else to win either. We go with this funny option. Why are you both acting sort as reporters? By the way, I miss the humor of Star Rail. 話をそらすな。さては奥の歯を隠してるんだろう。Oh, dodging the question again, Must be hiding a mace up their sleeves. それを言うなら奥の手でしょう。It is ace up their sleeves, not mace. そういえば名誉隊員は誰を召喚するつもりなんだ？私みたいにピノコニーの歴史について何も知らないなんてことはないよな。This is definitely Hawk with the honorary member. Right. So, honorary member, which legendary figure from history are you planning to summon? Don't tell me you are as clueless about Penacony's history as I am. What's your deal anyway? Yeah. やれやれ。お兄さん、僕たちベロブルグ人は銀河を旅することなんてめったにありません。そんな中で旧友に再会できて、こちらは心から喜んでいるというのに、確かにタイミングが悪かったかもしれませんが、まさか話をそらし続けるつもりじゃありませんよね。Oh, come on, buddy. It's a rare treat from us Beloborgians folks to travel off-world. Running into an old friend on an alien planet? That's pure joy. True, the occasion might be a little weird, but don't tell me you don't recognize us. The last time we encountered you, Sampo, on this planet, it was not very pleasant one. ドスクロのフック様と約束したんです。せっかくの宴の星での旅ですから、その中で出会う素敵な出来事を録画して故郷の皆さんに見せてあげると。そうしたらちょうどあなたがピノコニー聖杯戦争のインタビューを受けているところに出くわしたというわけです。
I promised Peach Dark Hook the Great we would record every thrilling moment of this trip to the planet of festivities for the folks back home. And here we are, stumbling upon you being interviewed for the Penacony Holy Grail War. なるほど。独占インタビュー権と配信権を手に入れたはずなのになぜ他局の人がいるのかと思ったらそういうことだったんですね。では今すぐご退場願いますでしょうか。 I see. I was just wondering why someone else was stalking my job, considering our channel secured exclusive rights to this interview and broadcast. Security, clear the area. 私たちと提携しないか？ We can talk about this. How about a cooperation? おやおや、いくらお金に目がないルーさん家でもこんなに小さな子供に取材費を請求するなんてことしませんよね。Hey, even the money-loving alfalfa family would not charge such a cute child a license fee, right? お姉さん、ここは慈善活動だと思って彼女に社会実習の場を作ってあげるというのはどうでしょう。 Miss, consider it charity. Let this kid finish her social studies project. I mean, what is the harm in that? アシスタント、この二人をつまみ出して。 Assistants, get those two out of here. The assistants surged forward without warning, escorting the two foreign visitors far from the screen. ルーさん家が主催する第1回ピノコニー聖杯戦争が始まりました。我々は参戦するマスターたちの足跡をたどりながら皆様に最新の戦況をお届けします。 The Alfalfa family proudly presents the first Penacony Holy Grail War. We will be following their masters every step of the way, bringing you the freshness, most exclusive coverage. 七し人さんへのインタビューを始める前にまずはこちらの CM をご覧ください。 Before we continue our interview with the Nameless about the Penacony Holy Grail War, let's cut to a quick commercial break. 皆さん、聖杯にまつわる伝説は聞いたことがあるでしょう。 Ladies and gentlemen, I'm sure you have all heard the legends of the Holy Grail, haven't you? 願いを叶えるという奇跡を求め、多くの者が長く辛い旅に出ました。この広大な世界ではよくある話だ。 Across the vast cosmos, such tales abound, seekers embarking on grueling journey in pursuit of a miracle capable of turning their deepest desire into reality. しかし、実際にその願望記を目にできる者は非常に少ない。そこで私はその奇跡を見届けるチャンスを皆さんに与えたいと思ったのです。 Yet only a rare few even have the privilege of witnessing its existence firsthand. But today I bring you all that very opportunity. あらゆる願いを叶えるという万能の願望記。それをピノコニーに設置しました。 I have brought the omnipotent wish-granting chalice, the Holy Grail, to Penacony. もちろん、願いを叶える権利は非常に貴重なものです。そしてチャンスとは、自らの手で掴むべきもの。Of course, the right to make a wish is a privilege beyond measure. And like most competitions in life, if you want to claim your reward, you will have to fight for it. 聖杯はピノコニーの歴史に名を刻んだ人物を英霊として召喚できる。そして勇敢なる夢追い人はサーバントを刺激するマスターとして最後の一人になるまで戦いを繰り広げることになるのです。
The Holy Grail will summon heroic spirits, legendary figures from Penacony's rich history, and bring them back to life. And you, daring dream chasers, will become masters, commanding those servants in battle until only one survivor remains. おや、大気案のモーターボールのような血まみれの争いにならないか心配ですと。Worried it sounds a bit violent? Afraid it might turn into another Taikian Roboball competition with limbs flying and blood sprattling everywhere? ご心配なく。ピノコニーの美しい夢の中に死は存在しません。皆さんが目にするすべての暴力は安全で無害な無境の戦闘ショーであり、願いの成就という報奨だけが真実なのです。Fear not, mark my words. In the sweet dream of Penacony, there is no such thing as death. Any violence you witness is nothing more than harmless spectacle. The only real thing is the price of having your wishes come true. We already hit here this one time. I bet that's wrong. ここは夢追いの星ですからね。ピノコニーでは誰にでも夢を叶えるチャンスがあるのです。After all, this is the planet of chasing dreams. Here in Penacony, anyone with a dream in their hearts has a chance to make it in a reality. それではルーサン家主催スラーダ社協賛の夢をかけた残酷な戦い。Now, brought you by the Alfalfa family and proudly sponsored by Salt Glad. The high-stakes battlefield where dreams are on the line. 第1回ピノコニー聖杯戦争、ここに開幕。The first ever Penaconian Holy Grail War. Let the games begin. At the same time, the host of the Holy Grail War is sitting Wells Air watching the advert with interest. 素晴らしい。勝ち残るではなく生き残るというルールで参加者を鼓舞しているのが特に気に入りました。生き残るという目標ほど人の闘志をかきたてるものはありませんからね。I have no idea how much I'm happy to see Skott. I'm so full of happiness right now. Terrific! I love how you use the word survivors instead of victor to rally the contestants. Nothing stirs up a person's drive quite like the goal of simply staying alive. 実に先導的な演説でした、王子さん。たとえルイス・フレミング本人でもあなたにはかなわないでしょう。What an inspiring speech, Mr. OT. Even Louis Flaming himself could not have done it better. ほっはっは。そんなに褒めても何も出ませんぞ。第一、私が君に求めているのは感情的価値ではありません。私はね、ただ君に全力で生き残ってもらいたいのですよ。Easy on the sweet talk, kid. I'm not here for your flattery. I brought you in because I expect you to give it your all and become the survivor. オーディさんに評価していただけるのは光栄なことですが、私は取るに足らない小物、カンパニーの一社員に過ぎません。それに、あなたはカンパニーのことをよく思っていないのでしょう。それなのになぜ私を選んだのですか？ Don't get me wrong, Mr. OT. I'm honored you picked me, but I'm just a nobody, a bottom-tier cog in the IPT. And if the rumors are true, you're not exactly a fan of the IPT. So why me? 当然、ピノコニーの当主や株主たちにも
招待状を送り、聖杯戦争への参加を呼びかけましたが、応じてくれた人もいれば、鼻で笑う人も。私が多くのリソースを割いて用意した宴を、ただの宣伝だと蔑む人もいました。I sent invitations to Penacony's top shareholder and family heads, welcoming them to join this holy Grail War. Some accepted, others turned their nose up, dismissing my carefully orchestrated spectacle as just marketing stunts. 裕福な生活が大物たちの英気を削いでしまったのでしょう。ですが、小物は違います。スコート君、君の願いをもう一度聞かせてもらえますかな。Seems like living in luxury has dulled the ambitions of the so-called elite. But underdog like you, you're a whole different story. Now remind me, what wish would you make to the Grail? はい。この私、スコートの願いは、カンパニーの初級 P45 になることです。Me, Skott? I'm just a lowly grunt trying to climb to a P45 corporate rank. ほっほっほっほ。なんとも浅ましい願いだ。君はダイヤモンドのような大物と肩を並べたいと思ったことすらないのでしょうな。What a delightful mundane wish. You are not even dreaming of rubbing shoulders with legends like Diamond or something. Diamond, I think Diamond is male, and I would probably not do it. It's like this weird male child guy, right? しかし、宇宙の平和を望むなどというたわごとよりも、地に足のついた願いの方が心を打つというもの。But if it was Jade, then we can talk. Never mind. But compared to lovely nonsense like World Peace, your dream is refreshingly grounded. それで、その聖杯というのは、本当に私の願いを叶えてくれるのですか？ So, the Holy Grail? Can it really grant me my wish? もちろんですとも。その手の甲に刻まれた霊樹が君の参戦資格を証明している。それに君はすでにサーバントを召喚してその力を見たでしょう？ Of course it can. Kid, the command spell branded onto your hand is proof of your qualification. You have also summoned a servant and witnessed their power for yourself. そうは言いましても、ここはアイスクリームや酒瓶が喋ったり、楽器が自ら演奏を始めたりする無教じゃないですか。聖杯やら、蘇った歴史上の人物やらが出てきても、正直、そこまで不思議ではないというか。Well, we are in a dream world where ice cream can talk, wine bottles think, and instruments play themselves. A grail that grants wishes and legendary figures resurrected from history? Not so far stretched here, I guess. それより私が気になっているのは、仮に聖杯が本物だったとしたら、なぜそれを独占したりせずに、わざわざこんな大会を企画したのかということです。私だったら黙ってとっくに自分の願いを叶えていますよ。But here's the bigger question. If the Grail is real, why are you sharing with it? Why turn this into a show? Let's face it, if I were in your shoes, I would keep it to myself, make my wish quietly and get filthy rich. いい質問だ。それではスコート君、逆に聞きたいのですが、10琥珀期も生き、数えきれないほどの陰謀と闘争を生き延び、
使い切れないほどの富を築き、ピノコニーの頂点に上り詰めた老人にとって。A sharp question, Scott. Let me put it in this way. Picture an old man who has survived 10 amber years, navigated countless conspiracies and power struggles, accumulated an endless fortune, and climbed to the absolute pinnacle of Penacony. 必ず叶えたい願いがあるとしたら、それは何だと思いますか? Now tell me, what is left for such a person to wish for? より多くの富と権力を持つことでしょうか。この2つが嫌いな人はいないと思うので。ただ確信はありません。王子さん、答えを教えてもらえませんか? More money and power? No one ever thinks they would got too much of either, right? I don't know. Tell me, Mr. Oti. その答えもなかなか近いですぞ、スコット君。You're already getting close, Skott. たった一つの願いしか叶えられない聖杯では、私を満足させることはできない。だからこそ、聖杯戦争をピノコニーの新たなエンターテインメントにしたいのですよ。亡くなった歴史上の人物をサーバントとして召喚して戦わせ、最終的には自分の夢を実現させる。そんなエンターテインメントにね。But a single wish? That's far too small to satisfy me. I want to transform the Holy Grail War into an unprecedented form of entertainment in Penacony. Imagine meeting historical legends, summoning them as servants to fight for you, and finally making your wildest dream come true. 素晴らしいと思いませんか。これでピノコニーは調和セレモニーに次ぐ全宇宙の注目を集める宴を持つことになる。数えきれないほどの資金と夢追い人たちが、これまでとは比べ物にならないくらい集まってくるでしょう。This will be Penacony's next grand spectacle, standing alongside the Charmony Festival as a beacon for the universal attention. Dreamers and wealth beyond measures will pour in, far more than ever before. そして、その試運転となる第1回聖杯戦争で、ある小物が願いを叶えたとくれば、これほど効果の高い宣伝は他にありません。これでわかりましたかな? And for the first ever Holy Grail War, what story could be more compelling than the wish of a nobody coming true? Understand now? なるほど。きっとあなたを失望させないとお約束します。オーディさん、一匹狼としてこのスコート、どんな境地に陥っても必ずや生き残ってみせましょう。I get it now. Don't worry, Mr. Oti. I won't let you down. As a lone wolf, I'm learned how to survive, no matter how desperate things are. 実は先ほどの番組に、私を何度も人生のどん底に突き落とした宿敵が出ていまして、彼も同じ戦場に赴くようです。これは運命としか言いようがありません。But I'm not gonna lie, Mr. Oti. Just now, during that broadcast, I saw someone who has dragged me down to rock bottom more times than I can count. Funny how fate works. He is here on this battlefield too. You know what Skott reminds me? On Madao from Gintama.
それは請求列車の七死人のことですかな。あの方は目立ちたがり屋ですが、なかなか腕の立つ選手ですぞ。Oh, let me guess. You mean that nameless from the Astral Express? A real showboat and a tough competitor, I would say. 今までの私ならあの怪物どもの足元にも及ばなかったでしょう。しかし私は生まれ変わった。 Yeah, in terms of Apple's strength, the old me could not compete with this monster and his crew. But the person I am today, I'm not the same man I was back then. マスターとしていかに召喚した歴史の英霊、いわゆるサーバントをうまく使い、彼らの宝具と呼ばれる特別な能力を発揮させるか、それが戦いの鍵になる。そうだろ、ミスター・レック。 As a master, surviving hitches on using your summoner's heroic spirits, your servants wisely, and utilizing their noble phantasms. Isn't that correct, Mr. Rekka? Rekka is back here. 聖杯戦争の間はグレイディと呼んでくれ、プロデューサー。 Oh. While the Holy Grail is ongoing, please address me as a Grady producer. Ready? いやいや、聖杯戦争が終わるまではアサシンと呼ぶべきでしょう。 Actually, during this war, he should call you by the code name Assassin. そうだな。グレイディという名は今のピノコニーでは何の価値もない。わざわざ口にする必要もないだろう。 You are right. In the current Penacony, the name Grady carries no weight. Best not to bring it up. ほっほっほ。せっかく迎えた二度目の人生なのですから、その脆弱な自尊心は捨てた方がいいですぞ、我が友よ。 You got the chance of a second life. It is best to let go of a fragile pride, old friend. What did happen to Rekka? What do you mean, second life? 名前とは己の過去を示すもの。そして過去を知られることは弱点を知られることにも等しい。自分の情報は極力相手に与えない。それが賢い人の戦い方です。 Names tied to you to the past. They also expose your weaknesses. A wise competitor hides their true self from their opposition. Is it really Mr. Rekka or is it just model of Mr. Rekka? いいですか。私は作品に対する著作者人格権を保障すること、そして英霊の記憶を体験することを条件に、あの監督にあなたのよりしろになってもらいました。 Listen up. I had to offer him film credits and the chance to experience the heroic spirit's memories just to convince that director to act as your vessel. Still not know if this is true or not. あなたは世間を震撼させるような作品を撮り、歴史に名を刻むことを望んでいたのでしょう。その体の持ち主、ミスター・レックも同じ夢を持っています。だからこそ、私があなたたちのために用意したこの大舞台を、どうか無駄にしないでいただきたい。You have always dreamed of creating a masterpiece that would shake the world and cement your name in history, haven't you? On that point, you and Mr. Rekka share the same goal. Don't waste the opportunity I have created for you. Okay, so Mr. Rekka is a memo keeper. So it means basically that he's not dead, he's just using this body, or like this body using Mr. Rekka's to reincarnate.
今回の聖杯戦争に参加する者たちの経験を記録して、この野心あふれる若者の夢を叶えてやってください。Go record the stories of the participants in this holy Grail War, and help this ambitious young man by your side fulfill his wish. Ha ha ha! プロデューサーに言われた通り、宝具で招待された者たちに狙いを定めておいた。対象の動向はいつでも共有できる。Following my master's command, my noble phantasm has already been trained to those you invited. I can show their movements to you both in real time. So it was quite a while since I last saw Fate. Yeah, they have some special powers, yeah, with these noble phantasms. でかしたぞアサシン。この便利な力があればきっと優位に立てるはずだ。 Well done, assassin! With an ability like this, we are sure to stay ahead of the competition. 招待状を受け取り、聖杯戦争に参加する意欲のある者はすでに私の監視下にある。プロデューサー、あなたは誰から見ていきたい？ The participants who have accessed the invitation and plan to join the Holy Grail War are already under my Noble Phantasm's watch. So, producer, which one do you want to check out first? Us! プロデューサー、時間は貴重だ。早く他の参加者の状況を確認した方がいい。Time is ticking. Let's hurry back and check out the other participant. Playing a Skott. おじさん、聖杯戦争が始まる前にサーバントを召喚するのはルール違反にはならないのでしょうか？ Mr. Oti, summoning a servant this early. Isn't that a little against the rules? まさか我らがプロデューサーがそこまでルールを気にする人間だったとはな。I didn't realize our producer cared so much about the rules. ルールを気にするのは当然だろう。何もかも無視して好き勝手にするのは楽しいが、後で問題が起きたら自分が困るだけだからな。I better care about the rules. It is fun to break them in the heat of the moment. But if trouble comes knocking afterwards, we are the ones who get hurt. Yeah, Skott actually follows the rules and the bets. ほほほ。ご心配なく。聖杯戦争の最終解釈権はこの私にありますので。Rest assured. For this Holy Grail War, I have the final say on after the rules. Okay, we have us. We already saw us. We have Pom-Pom, Boothill and Robin, Jade and Aventurine. 国宝を招待状にするなんてピノコニーらしいわね。Using memory bottles as invitations. A very Penacony thing to do. こっちはもっとピノコニーらしいよ。あらゆる願いを叶えられる万能の願望機。まるで下手な詐欺のキャッチコピーだ。それもヤリ色6みたいなど田舎の人さえ騙せないほどお粗末なね。But what's even more Penaconian is the omnipotent wish-granting chalice. Listen to that. Doesn't it sound like a cheap business scam? Only someone from a backwater place like Jarilo 6 would be fooled by a trick like that. オーディは飴を出した。なら、その飴の裏に隠された無知は一体何なのかしら。Old Oti is serving up the nectar. But what kind of poison is mixed into the cup? ジェヘイド、君、そのふざけた言葉を真に受けてるのかい？ Madam Jade, don't tell me you are actually trying to figure out what kind of game this old man is playing.
あら、別にいいでしょ。あのピノコニーの豪商がこれまでの和気あいあいとしたイメージを捨てて当主や株主に招待状を出したのよ。しかも夢の中での戦いに参加すれば願いを叶えてもらえるなんて面白そうじゃない？ Why not? Penacony's biggest tycoon throws away his usual image of polite deal-making to invite the family heads and shareholders to participate in this dreams contest, promising afterwards to grant a wish that someone could never fulfill on their own. Isn't that fascinating? 面白い？権力者の時間にはその1分1秒に意味と価値がある。彼の茶番に付き合ってられる人なんていないと思うけど、それにもし後になって聖杯は嘘だったなんてことになったら、それこそ収拾がつかなくなってしまうかもしれない。 Fascinating. People with real power would not waste a second of their time on something like this. Who would lower themselves just to entertain him? And if so-called Holy Grail turns out to be nothing but a marketing gimmick, things are gonna get really interesting. オーディだってそのくらい分かっているわ。考えてもみなさい。ルーさん家の信用をかけてまで開きたい催し物。このビジネスには一体どれだけの利益が見込めると思う？ Old Odie knows that better than anyone. So what kind of return is big enough for him to risk the Alfalfa family's entire reputation? なるほどね。だからこそ君はその万能の願望機とやらが実在すると思ったわけだ。So you believe this omnipotent wish granting chalice might actually be real? 何らかの方法で運命の力を集め奇跡を成し遂げる儀式は決して珍しいものではないわ。私が結ぶ貸借契約も人々の願いを叶える儀式の一つだもの。私たちが授かった奇跡だってね。Across the cosmos, ceremonies that trap into a path power to create miracles are not common. The credit contracts I made with people. Aren't they a form of wish fulfillment too? And even more so, are the cornerstones we received? じゃあこの招待に応えるつもりなのかい？ So, does that mean you are interested in accepting the invitation? そうね。確かに聖杯戦争には興味があるわ。聖杯そのものではなく、奇跡を追い求めて参加する人たちにだけれど。I am interested in the Holy Grail War, but not in the Grail itself. What intrigues me are the people who would join this war for so-called miracle. 自分の願いを得体の知れない聖杯に託すなんて、まるで全身に油を塗った状態で火の輪をくぐろうとするライオンみたいだ。Placing your hopes and dreams on some unknown Holy Grail. It is like dousing yourself in oil and diving straight through a right ring of fire. 結果は目に見えてるけど、素晴らしいショーにはなるだろうね。Doesn't look promising, but it will be one hell of a show. ええ。でも、これは潜在顧客を引き寄せる絶好のチャンスでもある。聖杯が願いを叶えてくれるのは一人だけだけれど、ポーンショップ翡翠、いいえ、カンパニーの戦略投資部はすべての人の願いを叶えてあげられるもの。
And more than that, there's a perfect opportunity to watch and make connections. Only one lucky fool will walk away with the Grail. But the Bonnie Jade Exchange? No. The IPC Strategic Investment Department can grant everyone's wishes. 今後のためにも友人は大いに越したことはないわ。アベンチュリン、あなたならこの聖杯戦争に参加してくれるわよね。Our future strategy calls for more allies. Eventually, you're going to accept this invitation and join the Holy Grail War, aren't you? やっぱりそうなるんだね。どうやらピノコニーとは縁があるみたいだ。でも参加資格を体に焼き付けられるのは正直不快だな。I knew it. Penacony and I just cannot seem to stay apart. But I have to say, the way they mark the participants, not exactly pleasant. 友人といえば、ある友人候補がピノコニーに戻ってきたみたい。もちろん正式な取引をすることはできないけれど、彼は以前あなたと情報交換したことがあるから多少の信頼はあるでしょう。Speaking of allies, a certain someone has returned to Penacony. Obviously, we cannot have any official dealings with him, but since you have exchanged intel before, there is a little trust between you two. The certain someone is Boothill. できればこの聖杯戦争を機に彼と親睦を深めたいの。頼めるかしら、アベンチュリン。I want you to use this Holy Grail War as a chance to strengthen that trust. 仰せのままに。As you wish. まさか戦略投資部の人も参加するんですか？ Wait, you're telling me the Strategic Investment Department is joining too? もしかして怖いのですか、スコート君。君は市場開拓部の所属ですから、彼らの管轄外だと思いますが。What's wrong, Mr. Skott? As a member of the Marketing Development Department, their reach should not extend to you, right? その通りです、王子さん。それにあなたがついていれば、たとえ相手がルイス・フレミングだとしても。That's right, Mr. Otti. Besides, with you backing me up, even Louis Fleming. そろそろルイス・フレミングを休ませてあげましょう。Let's just let Louis Fleming rest for now. スコート君、カンパニーは広大な銀河に浮かぶ Mr. 一つ Skott, の I 選 bet it's 択 just 肢 one に of 過 the ぎま many せん。 choices in your vast cosmos. 時には自力で上を目指してみることも必要ですよ。 Sometimes you need to fight for your own short 君なら大丈夫ですとも。 greatness. I've got high hopes for you. Oh god, okay. Boothill and Robin and Pom-Pom? Really? Okay, Boothill and Robin. パムさん、お久しぶりね。Mr. Pom-Pom, it's been a while. She doesn't know. She knows. She knows who we are. ベイビーが笑わせてくれるじゃねえか。ジョーちゃん、俺の立場が厄介だってことは自分でもよく分かっちゃいるが、ドリームリーフじゃ本名で呼んでくれねえか？ No, that's fucking hilarious, girl. I know my identity a little dodgy, but here in Dreamflux Reef, just call me by my name, alright? I really miss his English voice. I like his English voice. I don't know if he's voiced, but yeah, we do it in Japanese still. こうして顔を合わせるのは確かサルダムがここで大暴れした時以来だよな。っていうかあんた、大スターが路上ライブなんかしてマネージャーになんか言われねえのか？ It sure has been a while since we last saw each other.
Not since that monkey raised hell here. How's your agent ever let a big-time star like you put on a street performance like this? 大丈夫よ。真の歌手はステージを見に来た観客以外にも歌を届けるものだから。A true singer doesn't only perform for the ones who can afford front row seats. それより、ブートヒルさん、あなたがここに来たということは、まさかドリームリーフでまた何か起ころうとしているの？ But you, Mr. Boothill, your appearance here means something big about to go down again in Dreamflux Reef, doesn't it? 俺は警報装置じゃねえっての。聖杯戦争は知ってるだろ？ま、そこら中に広告が出てっから、ピノコニーで知らねえ奴はいねえと思うが。Hey now, don't go making me sound like some kind of walking disaster siren. You have heard of the Holy Grail War, right? The ads are everywhere. Nobody in Penacony could have missed it. まさか、ブートヒルさんは聖杯戦争に参加しに来たの？ Wait, are you telling me you are joining the Holy Grail War? ああ？なんでそんな驚いてんだ？俺が参加しちゃ悪いのか？ Huh? Why do you sound so shocked? Am I not supposed to? そういう意味では、いえ、ごめんなさい。そういうつもりで言ったわ。That's not what I mean. Or maybe that is what I mean. 私の知る限り、聖杯戦争の招待状は各クランの当主、カンパニーの重役、そして請求列車、つまりピノコニーの意思決定者たちに送られているの。As far as I know, only the family heads, IPC execs, and the Astral Express crew received invitation to this Holy Grail War. Basically, they're decision makers of Penacony. パムさんだって請求列車のメンバーだろ？ Oh, see. And ain't I, Pom-Pom, a member of the Astral Express? But what is about the actual Pom-Pom? そういう意味じゃなくて。That is not what I'm saying. わかってるって。実はな、何を血迷ったのか、あのラブリーな年寄りがドリームリーフにも招待状を送ってきたんだ。だがミカは昔みてえに、お偉いさんの道楽のために、住民たちが振り回されんじゃねえかって心配だったみてえでな。Relax. I'm just messing with you. For some reason, that old man went and sent invitation to Dreamflux Reef too. Mika figured things might go down the same way they always do. The folks up top have their fun, and the people below take their heat. 俺なら興味あんだろってんで、招待状を転送してきたんだ。So he sent me the invite, said I might be interested. なるほど。遠回しにあなたに助けを求めたのね。I see. So Mr. Mika asking for your help in his own way? ま、二度もピノコニーを救った英雄だからな。サンデーだろうが猿だろうが。Makes sense. I mean, after all, I am two-time hero of Penacony. Sunday, the monkeys. Why did you mention Sunday, you? おっと悪い余計なこと言っちまった。ホーリーウーボー。俺は聖杯とやらには興味ねえんだが、聖杯戦争ってのはどうも嫌な予感がしてよ。Ah, that goom. My stupid mouth. Why would I bring that up? Sorry. Listen, I don't care about any model fudging Holy Grail, but a Holy Grail War? Now that sounds dangerous. そうね。私もそう思うわ。Yeah, I get that feeling too. 死者を墓から呼び出して殺し合わせて勝者が全てを手に入れる？どこのノーズウォーカーが考えたルールか知らねえが、マジで典型的なカンパニーの思考とは馬が合わねえぜ。
I like the censoring here. Shirt specs. Summoning dead people from their graves to duke it out? Winner takes all? That sounds like something those IPT shirtbags would come up with. No hacking way I vibe with that kind of setup. だがミカの要請を受けた以上全力でこいつを阻止してやらねえとな。But since I took Mika's request, I gonna see this through. Make sure things don't spiral out of control. さて俺はそろそろ準備に取り掛かる。次は招待状に書かれてる通り英霊を召喚しねえといけねえらしい。ってことでまたなジョーちゃん。Alright, time to get prepared. Up next, here the invites instruction. Summoning a heroic spirit. See ya. By the way, there must be 7 of them. We know about 3, 4 right now. こいつまさか指名手配犯のブートヒル That guy? That's the wanted criminal, Boothill? おじさんこいつの参加資格を取り消してくれませんか。指名手配犯を聖杯戦争に参加させるなんて危険すぎる。それにもしカンパニーの社員全員に死んでほしいなんて願われたらもうおしまいじゃないですか。Mr. Oti, sir, can't you revoke his qualifications? Letting a criminal join the Holy Grail War is way too dangerous. What if he wishes for every single IPC employee to drop dead? That would be the end of us. 君はこのカーボーイが勝ち残ると思っているのですかな。ほっほっほ。自分を見下げてはいけませんぞ。Kid, you're basically admitting to think that Cowboy going to win the whole thing. Where's your confidence? You gotta keep your head in the game. それに一度招待を受け入れ、令状を付与された者のマスター資格は取り消せません。Once you accept the invocation and are branded with the common spell, your qualification as a master cannot be revoked. ならハウンドを送ってこの指名手配犯を捕らえましょう。Then we should send out the bloodhounds and take that criminal down immediately. ほほほ。しかしブートヒルさんの言う通り、彼はピノコニーを2度も救った英雄だ。迂闊に手を出すのは得策とは言えないでしょう。But Mr. Boothill wasn't wrong, was he? He saved Penacony twice before. If we jump the gun and hunt him down now, that wouldn't be very tactful. それよりもスコート君、君はどうしてそこまで彼を恐れているのですか？ Why are you so scared of this guy, Skott? 実はちょっとした因縁がありまして、彼はうちの部門の人間に対してとりわけ容赦がないのです。Let's just say there's some personal history. He has got a particular brutal way of handling my department's people. ほほほ。であれば、これは同僚たちの恨みを晴らすチャンスではありませんか。全身全霊で挑み、あの傲慢なカーボーイを叩き落としてやるのです。Then isn't this your perfect shot at vengeance? Win this war, and you can bring that hockey cowboy crashing down yourself. ご安心ください、オーティさん。罠と策略さえしっかり準備しておけば、たとえ相手がルイス・フレミングであろうと、きっと討ち取れますから。Don't worry, Mr. Oti.
Forget a small fly like Boothill if the traps are set right and the schemes are alright. Even the Louis Flaming would not be able to escape. ほっはっは、その意気です。君の手段を選ばないところは若い頃の私にそっくりですぞ。Good. Okay. I did not manage to walk it. By the way, I see where we are right now. We are at the Chamonix thing here. Okay, now with the Pom-Pom left. And I'm asking myself if the Pom-Pom is actually a contestant itself. 誰じゃこんなところにゴミを捨てたのは。犯人を見つけたら列車の衛生規則を100回書き写してもらうぞ。Who the heck keeps tossing garbage around? The next passenger Pom-Pom catches littering is going to have to write down the train's sanitation rules 100 times. ん？第1回ピノコニー聖杯戦争？請求列車の皆様のご参加を心よりお待ちしております。こういう賑やかなイベントなら乗客も興味を持つかもしれんな。The first Penacony Holy Grail War? Inviting the Astral Express to join? Sounds like the kind of spectacle that might interest you, Trailblazer. 今はいないようじゃから、とりあえずみつきちゃんか炭鉱に渡して。うわ！いつの間に手に落書きが。Seems like he's not around. Maybe I should pass this to Marge and Don Hank instead. Wait, why is there graffiti on Pop-Pom's hand? Yeah, he's actually a chosen one. しかも、拭いても取れん。一体誰がこんないたずらを。It won't come off. Who is behind this prank? Oh, it was fast. まったく馬鹿げた話だ。請求列車に乗っている動物まで参加資格を得られるなんて。The world's turned upside down. Even the animal on the Astral Express can enter this tournament. Yeah, we have even 2 Pom-Poms now joining. オーディさん、先にこいつから片付けようか。Mr. Oti, should I take care of this first? その必要はありません。こういう参加者がいるのも一興ですからね。No need. Letting a contestants like them compete just makes things even more interesting. Okay, that was a short one. I guess we're done with spying on the 舞 contestants. 台は整い演者たちも登場した。しかしプロデューサー、この聖杯戦争は我々にとっていささか不安要素が潜んでいるようだな。But we didn't saw a lot of them, right? We did saw Trailblazer, Skott, Aventurine, Boothill, Pom-Pom. There's still 2 missing. Unless it is Robin and Jade, which I kinda missed. The stage is set, and the characters are all in position. But Master, for you and me, this Holy Grail War comes with a few complications. 今回の参加者は一筋縄ではいかない連中ばかりだ。Not complications, competitors. Yeah. The competitors this time is no joke. いや、私が言いたいのは、登場人物たちのバックグラウンドを考えると大きく3つのカテゴリーに分けられるということだ。あなたの部門と競合関係にあるもの、あなたの部門に個人的な恨みを持っているもの、そしてあなた個人と相入れないもの。No, what I mean is, if you look at the backstories of the participants, they generally fall into 3 categories. Those who are in direct competition with your department, being Aventurine. Those who are personal grudges against your department, Boothill. And those who see you as a sworn enemy, Nameless. 要するに、
物語論の観点から見れば現時点で判明している全ての参加者は真っ先にあなたを狙うだろうということさ。In other words, from a narrative standpoint, every single participant we have invited so far is likely to target you first. 私たちを狙うだろ。そもそもこんなの不安要素と言えるのか？参加者全員が私と何らかの因縁があることくらいとっくに分かっていることだ。It is us. You call that a complication? Like I didn't already know everyone has here a boa to pick with me. これは私の経験則から言えることですが、スコート君と皆さんの間にあるのは因縁ではありません。利益の衝突と個人的な恨みは別物ですから。A little personal wisdom. Not everyone is your enemy, kid. Learn to separate conflict of interest from personal vendetta. この2つの最大の違いは、前者には交渉の余地があれど、後者にはそれがないという点です。なので、もし私が君だったら。And the key difference? The first one can be negotiated. The second, not so much. So if I were you, 優先的に個人的な恨みに対処する。ありがとうございます、王子さん。大変勉強になりました。you would deal with the personal vendettas first. Much appreciated, Mr. Oti. I will keep that in mind. That's not what he wanted to say. なんと巧妙な物語の巡り合わせ。因縁のある登場人物たちは聖杯戦争という舞台で勝負を決する定めにあるのだな。What a poetic twist. Old rivals now destined to settle the score on the Holy Grail War stage. お前という大当たりを引けて本当によかった。アサシン、その宝具があれば私たちは先手を取れるはずだ。Lucky for me, I drew the best possible card, Assassin. With your noble phantasm, we should have the upper hand. I'm not an expert of fate, but I think Assassin is the one that probably dies first. Maybe it's Lancer, I'm not sure. 先手を取るなら相手の動きを把握するだけでは足りない。台本があっても撮影を始めなければ意味がないのと同じだ。プロデューサー忘れないでくれ。あなたが最も嫌っているあの七死人が今まさにサーバント召喚の儀式を準備していることを。That said, knowing your opponent's next move isn't enough. It is like having a script but never actually showing the film. Let me remind you, Master. Your least favorite Nameless is preparing the ritual to summon a servant right now. 待っていろ。七死人。面倒なことになる前に、まずはお前から片付けてやる。Trailblazer, I gonna take care of you first. Can't have any loose ends hanging around. さあ、次は誰もが心躍る瞬間。七死人さんが召喚陣に立ち、呪文を唱え、ピノコニー史上最も偉大なる英霊の一人を召喚します。Next up, in the moment we will have been waiting for, Trailblazer will step in the summoning circle, chant the spell, and summon one of the greatest souls in Penacony's history. How did they connect this to fate? 一体誰が召喚されるのでしょうか。無境を築いたグラークスか、それとも最初のハウンドか。その答えは間もなく明らかになります。Or will it be the legendary Dreamweaver Glauks? Or perhaps the first Bloodhound? Let's find out. こんなに盛り上がってるんだ。召喚人のとこに行って儀式をやろう。The stage is set.
Now let's step into that summoning circle and begin the ritual. Summon a servant in the formation. Let's go, touch. じゃあ始めるか。 Alright, let's begin. 告げる。汝の身は我が元に。我が命運は汝の剣に。 Oh wait, so Robin is actually a participant. Hit my words. My will creates your body. And your sword creates my destiny. 列車の汽笛に従い、甘々パリパリサクサクパムパムパイに従うならば答えよ。 If you heed their express wishes and obey their crispy crumbled pom-pom pie, then answer. What? 俺は常世すべての善となるものじゃねえ。むしろ常世すべての悪を滅ぼすために死ぬ運命にある。 I have not come to bring all the good in the world, but I am fated to perish, defeating all evil in the world. 汝、琥珀の王の赤心から溢れた7つの魂。Seven souls flowing from the Ember Lord's stony heart. 抑止の輪より来たれ。天秤の守り手よ。 Come forth from the circle of binding, guardian of the scales. You waited for a while, but nothing happened. で、サーバントは？ So, where is the servant? Can we actually servant our clock here? I see like now him in the background. It would be kind of funny if the clock here was actually a servant. There was no light pollution, no exciting music, and no soul that came down from the sky. There was only an awkward silence. 俺のサーバントは？ Where is my servant? この屈辱的な瞬間を記録して家宝として子々孫々まで伝えていきたいものだ。 Oh, I wish I could capture this pathetic little moment of yours and pass it down as a family heirloom for generations. 正直とんでもない当たりを引いて恐ろしいサーバントを召喚するんじゃないかと心配していたがまさかお前が神にも幽霊にも嫌われた存在だったとは。 I was actually worried you would luck out and summon some terrifying servant, but turns out you're just plain cursed. それに比べたらサーバントのいる私はもはや一匹狼とは呼べないかもしれないな。どうだこの称号 2,3 日の間貸してやろうか。 Compared to you, even I seem less of a lone wolf now that I have a servant. Maybe I should let you borrow the title of a couple of days? God. Are you my servant? とう、お前が俺のサーバントか。 Tell me, are you my servant? そんなわけあるかバカめ私はお前の敵だまさか忘れたのか Oh, it was the best response, I bet. What? Obviously not. I'm your opponent, fool. Do you seriously not recognize me? これ以上時間を無駄にするつもりはない召喚の儀式に失敗した今が絶好のチャンスこれまでに受けてきた屈辱その全てを倍にして返してやる Let's not waste time. Your summoning ritual just flopped. This is the perfect moment to serve you every ounce of humiliation you once dealt me with interest. だが
私はルールを何より重んじる人間だ。お前がサーバントを召喚できなかった以上、私もサーバントの力は借りないでおこう。お前たち、かかれ! But hey, I'm a fair guy. Since you failed to summon a servant, I won't use mine to beat you either. Boys! Go get them! スコートさん、こんなに強いだなんて聞いてませんよ。こんなのに勝てるわけない。代わりに残業申請お願いします。お前たち、しっかりしろ。余人よ、来世にある。Now we are the boss. ポンコツどもめ、思った以上に使えないな。ここは一時撤退だ。Those useless monks are even worse than I thought. Anyway, just fall back for now, as you always do. あれれ、スコート、もう終わりか？ Scott, that's all you have got? じゃあ次は俺がお Guess it's 前 my を捕 turn to まえる hunt 番 you だ。 down now. Actually hunt him down? Doom, doom. まさか追いかけてくるとはな。You really had the guts to chase me down, huh, Trailblazer? 残念だが、お前の聖杯戦争はここで終わりだ。What a shame. Your holy Grail War ends here. 目標が罠にかかった。準備はいいか、アサシン。Dagger in the position. Ready, assassin. いつでも OK だ、プロデューサー。 Ready to roll, producer. しぶきの上がるスペース乱闘コメディアクション A blood-splattering interstellar splasher comedy. Action! こいつら、何なんだ？ What other 取 things? るに足らないエキストラといったところだ。 Just some disposable extras, おい、 nothing special. もっと敬意を払え。これは私の大事な一部なんだぞ。 Watch your mouth. They're very valuable to me. 俺を信じろ。不可能はない。Archer? その槍、どういうことだ？全滅じゃないか。 That spear? What just happened? It wiped the field! Lancer. Wait, is ま Lancer? さかお前が召喚したサーバントか。アサシン、早くなんとかしろ。 Don't tell me. This guy is your servant. Assassin, do something. 邪魔が入ったようだな。プロデューサー、正面から戦うのは私の得意分野ではない。こいつは明らかに手強い相手だ。ここはひとまずその高貴な足を使って逃げるとしよう。 Someone's crashed the set. Producer, I'm not built for front line combat. And that guy is bad news. So, how about we take the smart approach and run? マスターまで霊体化させやがったか。アサシンってクラスはどうにもいけすかねえ技を持ってやがる。So he puts his master into spirit form too. Assassin class. Always such a pain in the neck. Stop fighting, let's go fishing instead. Fishing instead? No. Thanks for saving me. Are you my servant? そう見えるか？ Do I look like it? 俺はランサー。 You can call me Lancer. 当然これが神明ってわけじゃねえが。
お前はすぐこの舞台から降りる身だ。わざわざ名乗る意味もない。That's not my true name, of course, but since you will be out of the game soon, well, it doesn't matter. あばよ、サーバントを召喚できなかったマスターさん。Well, master with no servant. Whose servant are you, Lancer? と、あなたが私のマスターか。Transformed. Servant summoned. てめえ、最悪な再会だな。This is cool. Ugh. What a terrible reunion. 同感だ、ランサー。私がいる限り、マスターに指一本触れることは許さない。That's what I was thinking too, Lancer. But as long as I stand here, I won't let you all lay hands on my master. 喜べ小僧。お前は特賞を引き当てた。Well, kid, you just hit the jackpot. もう安全です、マスター。怪我はありませんか？ It is safe now, master. Are you hurt? Oh, she's kind of cute. Very form. Wait, you two know each other? Are you my servant? Okay, let's ask the second one, even if it's silly. By the way, I think FGO has a 10 years anniversary or something. Are you my servant? 私の存在を維持する力があなたから流れてきているわけではないようですが、確かに何かのつながりを感じます。While the energy sustaining me does not seem to originate from you, there is, without a doubt, a connection between us. 間違いありません。あなたが私のマスター。そして、私はあなたのサーバントです。Yes, you are my master, and I am your servant. Don't seem to be from this world. Are you from Penacony? いいえ。私はこの世界の英霊ではありません。私のいた世界にピノコニーという名の国は存在していなかったはずです。No, I am no heroic spirit of this land. I have never heard of a nation called Penacony in my world. 限界の際、聖杯は今回の聖杯戦争に必要な知識を授けてくれました。しかし、そこには難解な概念が多く含まれており、ここは私の知る世界とは全く異なっているようです。The Holy Grail granted me the knowledge I need to participate in this war, but much of it makes no sense. This world is completely foreign to me. あ、そういえば自己紹介がまだでしたね。申し遅れました。私はセイバーのクラスのサーバント。名をアルトリア・ペンドラゴンと言います。セイバーと呼んでくださっても構いませんし、周りに人がいなければ神名で呼んでいただいても結構です。かつてキャメロットの騎士王として知られていましたが、その地については何もご存じないですよね。Ah, I forgot to introduce myself. You may call me by my servant's class, Saber, or by my true name, Altria Pendragon. I was once the king of the knights in Camelot. I assure you know nothing about this place either. Not a thing. Do we actually have a Camelot here? We do have actually Camelot here, actually. どうやら異なる世界であっても何かしら共通点はあるようです。こちらのキャメロットは今どのような状況なのでしょうか？ Oh. Seems like different worlds have their share of strange parallels. Tell me, does your Camelot still stand? 残念だけど、もう滅んでるんだ。でも生き残った人たちもいる。
友達のグネビアって子がそこの出身なんだ。確かランスロットっていうお兄さんもいたっけか。 Unfortunately, no. It was completely destroyed. But there are still survivors. I have a friend from there, Yaaay. Okay. He has got an older brother named Lancelot. Langsha. What? I did miss a point. Eh? Yeah, that's what I think. グネビアの兄上ランスロット血がつながっているのですか？ Guinevere's brother? Lancelot? You mean like biologically related? いえ、それはひとまず置いておきましょう。どうやら異なる世界の間には随分と大きな違いがあるようです。You know what? Let's just pull a pin in that for now. Clearly, our worlds have some serious differences. To help the servant understand these dreams while bathing in memoria, you go on a lecture about interstellar travels and cosmic geography. On a suddenly heat of the thunder rumbles. It seems the Lady Knight before you is standing. What? Are you hungry? 申し訳ありません。初対面でこのような見苦しい姿をお見せしてしまうとは。Forgive me. I must seem rather undignified. マスターには感知できないかもしれませんが、この世界にあるマナの量は微々たるものです。You may not realize it, but this world has almost no magical energy. I'm pretty sure we have quite a lot of magic. 加えて、私のような誰にも知られていない他の世界の英霊は、知名度や神秘性による追加の力を得るのが困難となります。そうなると、力を維持するには膨大なエネルギーを摂取する以外に方法はありません。And as a heroic spirit from a completely unknown realm, I cannot draw power from fame or mystics. So to maintain my combat strength, I need a lot of energy intake. つまりマスター、この近くに比較的量の多い食事を提供してくれるお店はないでしょうか？ Master, do you know anywhere around here that serves large portions? You really don't have to explain all that. 失礼しました。ですが、初めて会ったマスターへの最初の要求が、たくさん食べさせてほしいなどとは、王としての品位に欠けているのではないかと思いましたので、理由を説明しておきたかったのです。My apologies. I think the first request I make of my new master is to devour a feast, partly befitting of a knight's dignity. じゃあここの名物の天干手羽バーガーを食いに行こう。そっちの世界にはない食べ物だろうし。 Come on, I will take you to try the local specialty. Hellovian's winged burgers. Know where your world has that? At the same time in the golden hour. 不運と強運の間を渡り歩くギャンブラーの僕でも今回のドローはさすがに。In Boothill and Aventurine, what masters did they got? Sevens. I have always been a gambler, teetering between bad luck and incredible fortune. But even for me, this draw of the card is a bit... そうか、俺は結構気に入ってるぜ、あんたのサーバント。ルールを守るし、きちんとお互いの領分をわきまえてる。背中を任せる相手としては、あんたらみてえな腹に一物抱えた連中よりもよっぽど信頼できんだろ。Still, I have to say, I kinda like your servant. A partner who always plays by the rules and knows his boundaries. I would take that over your schemers all day.
At least he's trustworthy. 確かに素晴らしいサーバントのようだけど。No doubt, he's an incredible servant, but... Archer! 君、ピノコニーの歴史上の誰なのかな？ Who exactly are you in Penaconial history? 親愛なるマスター、この冗談のような世界と私に何かつながりがあるように見えるか？ Master, do you look like I have any ties to this bizarre world of yours? どうやら彼も別の世界から来たようだ。君のサーバントと同じようにね。Looks like? Just like your servant, he's from another world. Let me guess, you're a Lancer? You have Lancer? こちらとしては安心したよ。この水星無視の派手な世界が、かつて私がいた世界の未来ではないと知れて、本当に良かった。That's actually a relief. At least this nightmare of indulgence and debauchery isn't my worst future. ロリポップがよそ者二人が揃って他の世界の奴を召喚するとはよ。なんだ？聖杯戦争ってのはよそ者を差別でもしてんのか？ Fucking hell! So two outsiders summoned two more outsiders. What kind of xenophobic holy grail war is this? Wait, because we are outsiders we summoned... Wait, what did... Whom did Pom-Pom summon? 3機だ。他の世界から来たサーバントは3機いる。That makes 3. There are 3 servants from another world here. 奇遇だな、クフーリン。返り討ちにあって帰ってきたか？ Oh, Kuhuri. Things didn't go your way, huh? 顔を合わせるなり神名を口にすると。てめえ、礼儀ってもんを知らねえのか？ Did you just say my true name out loud? Ever heard of tact? 別に問題なかろう。この世界では誰も君や私のことなど聞いたこともないはずだ。無論、エリンの名もクランの猛犬の異名もだ。What is the big deal? No one knows us here. No one's ever heard of Elid or the Hounds of Ulan. だがそれは俺たちがこの世界の英霊に対して不利な立場だってことを意味する。ここは奴らの世界だ。血のりがあるのは向こうだろうよ。But that also means we are in a huge disadvantage. We are fighting against heroic spirits who gets buffed by this world's power. にしてもあんちゃんよ。ちょっと様子を探ってきただけで、なんでそんなヘトヘトになってんだ？ And I'll ask you for a little recon. How did you end up looking this beat? たく、それがよ、あと少しでマスターを2人まとめて片付けられるってとこで、アサシンがチャチャを入れやがってな。逃げられちまったのさ。その上、灰色頭が召喚したのが他の世界の英霊で。Don't even start. I almost got 2 masters in one sweep. But then Assassin covered his master's escape, and the other one, that great help kid, summoned. ベビーが灰色頭だと？おいおい、あいつは味方だ。何してやがる？ Orc! Grey hair? That's one of ours? Why the heck were you fighting him? お前がムカつく奴らを始末してこいって命令したんだろ？ You're the one who told me to go after the most annoying targets. 今度会ったら誤解を解かねえとな。あ？待てよ。あいつの英霊もあんたらと同じで他の世界のっつったか。Guess we will have to clear up this little misunderstanding when we meet. Huh? You say this heroic spirit is like you guys? そうだ、マスター。あれは。That's right, Master. Their servant is... 俺たちのよく知るセイバーだ。A saber we are very familiar with. 彼女が？これは予想外の再会だな。Yeah? Well, that is an unexpected reunion. 君たちって
よく自分の世界じゃない場所に召喚されるのかい？ Are you guys often summoned into worlds that are not your own? 自分の？俺たちサーバントっつうのはほとんどの場合自分のじゃねえ境遇に身を置くもんだ。時代、国、戦争、すべて他の誰かのもんだろう。And our own? Most of the time we are in a situation that are foreign to us. Someone else's era, nation, war. しかし、こうも異なる世界を見るのは初めてだな。But I have never seen a world so completely alien before. Didn't you have like other collabs? I'm sure you have like a lot of other collabs. だがまあ、抑止力の守護者として、それが何なのかは君たちが知る必要はないが、私はもとより誤った聖杯戦争に現れるべき存在だ。他の2機もきっと似たような理由でこの世界に来たのだろう。That said, as a Quanta Guardian, you don't need to know what that means. My job is to show up when a Holy Grail War goes wrong. Maybe the other two were pulled here for the same reason. なるほど。つまり俺たちはお前の巻き添えを食らったってわけか。Oh, I see. So it is your fault we are all stuck here? 誤った聖杯戦争？君たちの世界じゃ聖杯戦争とはありふれた儀式で、それをオーディが間違ったやり方で行ってしまったという意味だろうか。What do you mean by a wrong Holy Grail War? Do you mean that in your world the Holy Grail War is a common ritual, but in our world, Old Oti completely butchered the process? 俺たちの世界でもありふれたとは言えねえな。だが間違えたのは確かだろう。何より聖杯ってのはおもちゃじゃねえんだ。特にお前らみたいな魔術の何たるかを知らない奴らがむやみに触るとやけどする。It is not exactly normal in our world either, but you guys definitely screw it up. First off, the Grail is not a toy, and it surely isn't something amateur mage like you should be messing with. 今回、俺たちの肉体は魔力で構成されてすらない。This time, our physical bodies were not even constructed from magical energy. そこで俺の推測だが、おそらく聖杯は魔術と似た性質の何かを利用して疑似聖杯戦争を構築したんだろう。If I had to guess, the so-called Grail must have taped into something similar to magecrafts to create this pseudo-Holy Grail War. 改ざんされた儀式、占有された聖杯、儀式に参加する主催者。ランサー、これ以上言う必要はあるまい。A corrupted ritual. A Holy Grail in the hands of someone who is the host of this war. Lance, do you want me to spell it out? ああ、黒幕って大声で叫んでるようなもんだ。だが少なくとも今回のマスターは霊樹を乱用するやつじゃないようだな。Might as well slap Mastermind on their forehead. Well, at least my master this time doesn't seem like the kind of idiot who would abuse their command spells. なら話は簡単じゃねえか。全員でこの聖杯戦争を主催しているラブリーな年寄りをとっ捕まえりゃいい。That makes things simple. We just find the Mudgel Fudgel behind this Holy Grail War and drag them out into the open. いや、もしそれが奴の策略でこちらの戦力をおびき寄せて一網打尽にするつもりだったとしたら。But what if they're waiting for us to come knocking, so they can wipe us all in one go? たく、面倒だがしょうがねえ。ここにいる連中で正式な魔術の鍛錬を受けたのは俺だけだ。相手がどう構えているのか探ってきてやるよ。その目的もな。It's annoying but unavoidable.
I believe I'm the only one here with formal training in magecraft. I will try and analyze our enemy setups. See if I can figure out their real goal. その間隠れててもいいし攻撃を仕掛けても構わねえ。少なくとも今のところお前らの身を脅かすほどの手だれはいないはずだ。So you guys, whenever you hide or attack head on, you should be safe for now. A breeze blows past and the blue-haired man disappears. んだよ。あいつからメッセージ？タイミング悪いな、ベイビーが。なんだこれ。ジャンビの騎士に取りつかれでもしたかい？まあいい。あいつがこんな調子なのは今に始まったことじゃねえしな。Trailblazer texting me now? What the fuck? Those lines. He just got possessed by the Knight of Beauty? Whatever. Not the first time he's acted like this. おや、もうお咎めの連絡が来たのかい？ What? Already hitting you up for revenge? いや、クラークフィルムランドに来いってよ。手を組まないか話がしたいんだと。No. He wants us to meet at the Clock Studio theme park. Says he wants to talk about an alliance. The meanwhile at Dreamflux Reef. Who is the 英霊 seventh とい one? うのはもっと特別な見た目をしているものかと思っていたのだけれど。I thought a heroic spirit would look, I don't know, more special. Okay, this is Robin's one. And she is from Penacony on this hello thing. 私の姿は本来このようなものではないのですが、申し訳ありません。今はこの凡庸な姿しかお見せできないようです。This isn't quite my true form, but I'm afraid this is the only way I can appear before you. 召喚に応じて参りました。キャスターのサーバントです。Summoned at your request. I am Caster. Looks pretty. But those eyes. 神名を名乗りたくはあるのですが、口にしようとするとこうなってしまいまして。Of course, censoring. I would, of course, prefer to be honest with you, but every time I try to say my own true name, it turns into this. 不協和音。でも、あなたの名前なのに、どうしてそんなことが？ Dissonance. But that's your name. 私の名前は商標登録されていて、すでにその権利はこの手を離れているのです。It what? 申し訳ありません、マスター。It was, but it's been trademarked, copyrighted, owned by someone else. I'm sorry, Master. Wait, what? その呼び方は慣れないから、よければロビンと呼んでくれないかしら。Just call me Robin. I'm not used to being called anything else. では、ロビンさん。あなたを失望させてしまうのは心苦しいのですが、私は所詮、夢追いの時代に活躍した今や忘れ去られた役者に過ぎません。目にも止まらぬ新陳代謝を繰り返すエンタメ産業の中で剥がれ落ちた垢のような存在です。Miss Robin, I'm sorry if this isn't what you were hoping for. I'm just a faded star from the age of dreaming. A piece of dead skin in an industry that cheats its past without a second thought. もちろん輝いていた時期もありました。私が誰か、古紙の山に埋もれた昔の雑誌をめくれば答えが見つかるかもしれませんね。かつては永遠の銀幕の霊人、シペが落とした金の音符などと
呼ばれていました。I was brilliant once. Who was I? Well, maybe you'll find the answer buried in some old forgotten magazines. They used to call me Eternal Silver Screen Beauty, the golden knot of Sheep's legacy. 他にも様々な肩書きを持っていましたが、デビューしてからは自分の名は私のものではなくなりました。I had even more names. But ever since I first stepped into the limelight, I have never had my own. それは死んだ後も同じこと。たとえ墓から掘り起こされ、新しい世界でかつての古びた舞台に再び上がったとしても、自分の名を語ることはできません。少しでも口にすれば不協和音にかき消されてしまうのです。Not even in death, nor even now, when I have been dragged from the grave to perform on this new world's old stage. Every time I ever try to speak my name, it gets drawn on by the cursed dissonance. Okay, I think she is kind of like the Robin from the past. Someone like that has Robin's role and was now like here. でもそれは私の紛れもなく私の名前なのです。But this is my name. My name. Mine. すみません。I'm sorry. 大丈夫よ。それで心が落ち着くのなら何でも話してちょうだい。その気持ちはよくわかるわ。私も時々感情を抑えきれなくなることがあるもの。でも舞台の上でスポットライトを浴びているとき、演者である私たちは無理をしてでも平静を保つしかないのよね。It's okay. Let it out. I get it. Sometimes I want to lose control too. When we are on the stage, under the spotlight, performers like us have to keep our composure. ところで、名前が使えないのなら、何とお呼びすればいいかしら。Since you cannot use your real name, what should I call you? 聖杯によって与えられたクラス名、キャスターはいかがでしょう。Caster. That's the title the Grail assigned me. いいえ、そういうのはあまり好きではないの。与えられた名前ではなく、あなたが自分で選んだ名前がいいわ。No, I don't like that. I want a name you choose, not a name that was chosen for you. ロビンさん、ありがとうございます。でしたら、しばらくの間、ノーツガールとお呼びください。Thank you, Miss Robin. Then call me Miss Knot. For now, Miss Knot? Interesting. 生きていた頃は、こうも感情的になったことはなかった気がします。おそらく、欠けた霊気が性格に何かしらの影響を与えたのでしょう。Funny, I don't remember being this emotional when I was alive. Maybe my fractured spirit origin is affecting my personality. 神明も宝具もなく、残されたのは滑稽な演技の才能だけですが、微力ながらあなたのため、そして私自身のために最善を尽くすつもりです。共に聖杯に願いを叶えてもらうチャンスを勝ち取りましょう。No true name. No noble phantasm. Just this ridiculous talent for theatrics. But I will do what I can. However little that may be, I will fight for you and myself to earn a chance to wish upon the Holy Grail. あなたは勝ちたいのね。でも、私が思うに、この戦争における唯一の勝利は、戦争そのものをなくすことにあるんじゃないかしら。You want to win? To me, the only real victory is making this war disappear. She has like black dress, very Honkai with their
Robin. それは武器ではできないこと。歌があって初めてできることだと思うの。And that's something weapons can never achieve. Only song can do that. 人々は戦争をなくそうと努めたものよりも戦争に勝利したものしか覚えていないのが世の悲しい常ですが。But people always remember the ones who win wars, never the ones who try to end them. しかし、いずれにせよ、舞台の公演は主演一人だけでは成り立たないのと同じように、戦争をなくすにも、勝利をつかむにも、盟友が必要です。Whether you want to end this war or win it, you are going to need allies. No performer is completely with only the elites on stage. ええ、私もちょうどそのことを考えていたわ。現状、聖杯戦争の参加者には少なくとも2人信頼できる友人がいるの。その一人に情報交換をしようとメッセージを送っておいたわ。I know. I was just thinking the same thing. Out of everyone in this war, there are at least 2 people I can trust. I have already invited one of them, and I plan to lay everything on the table for him. Aren't we all actually allies here? Where the only antagonist is Skott right now. ピノコニー。雲のように空を漂う街。勝手に口の中に飛び込んでくるアイスクリームと綿あめ。本当に不思議な場所です。And I think so far we met every servant and master. Still asking what did Pom-Pom got summoned and who is the 7th master? Yeah, I'm still missing the 7th master. But we'll be ending the first episode here. I think we got pretty much well rounded here. Assuming 4 to 5 episodes within this event. Maybe there's some even bonus stuff. But yeah, we will be continuing and building alliances in the next episode, I assume. That will be it for this one. I will be thanking you for watching and listening. I wish you a good day, night, afternoon. And see you in the episode 2 of Sweet Dreams and Holy Grail. Take care.